مرحبا بكم في الجزء الأخير من مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل بعنوان 50 عاماً القادمة. اسمي نوال علي المرزوقي، عضو مجلس الشباب في ديوان ولي عهد أبو ظبي. يسعى مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل إلى بناء الدولة عبر بناء الإنسان، وسيحظى القادة المستقبليين بالعديد من الفرص والتحديات التي تواجههم وسط عالم سريع التطور يعتمد على التكنولوجيا والأفكار. ويعتمد نجاحنا كدولة في نهاية المطاف على القيادة القائمة على القيم والتزامنا بالتعلم المستمر. 50 عاماً مضت من الإنجازات والتطور في شتى المجالات والقطاعات، أبرزت موقع دولة الإمارات الريادي على الساحة الدولية، مدعومة بالقيم الأخلاقية الراسخة والثقافة واحتضان التنوع الثقافي والقيادة الملهمة والداعمة. ويمثل اليوبيل الذهبي نقطة انطلاقة للدولة للاستثمار في الشباب الواعد الذي سيقوم بالتغيير المرتقب في 50 عاماً المقبلة. ونحن كجيل الشباب نستذكر دولة ذات معالم مختلفة في طفولتنا عما نشهده اليوم، وأذكر لكم بعضاً منها. فقد تغيرت الحياة من حيث شكل مدننا وبنيتها التحتية ومعالمها السياحية، وتوفر الطاقة المتجددة وتنوع فرص العمل وتطور القطاع الخاص والتحول الرقمي لحكومتنا وغيرها الكثير. فما بالكم بالتغييرات التي سنشهدها خلال 50 عاماً المقبلة، والتي يجب على جيلنا من الشباب والأجيال المقبلة حسن الاستعداد لها. يفخر الشباب الإماراتي بدولتهم وبما حققته على مدار 50 عاماً الماضية، ويتحلون بنظرة إيجابية حيث يروا أن الأفضل لم يأتي بعد، إذ يعتقد 78% من الشباب الإماراتي بأن حياتهم ستكون أفضل من حياة ذويهم. ويتوقع غالبية الشباب مستقبلاً مشرقاً لدولة الإمارات انطلاقاً من حاضرها المشرف. وضعت دولة الإمارات أهدافاً مستقبلية مهمة لتحقيقها بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2071. ويهمنا أن نستطلع آراءكم، لذا ندعوكم للمشاركة في استطلاع الساعة الثالثة عبر شاشاتكم، والإجابة على السؤال التالي: برأيك ما هي الأهداف الأهم لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال سنوات 50 القادمة؟ ستجدون على شاشاتكم تعليمات حول كيفية التصويت على الاستطلاع، وسيتم عرض النتائج بنهاية الساعة القادمة، فابقوا معنا. لاغتنام الفرص الجديدة التي يوفرها عالمنا المتغير، يتوجب علينا أن نضع رؤية واضحة للمستقبل، وأن نتحلى بالذكاء الكافي لحل المشكلات، وأن نكرس الابتكار لتحقيق أهدافنا. فكيف سيبدو المستقبل؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه دولة الإمارات وكوادرها الشابة؟ خلال الساعة القادمة سنستمع إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، حول الفرص في المستقبل، كما سيحدثنا معالي وزير الاقتصاد حول أهمية تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات القادمة. وتناقش من جانبها معالي وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، والتي تتولى أيضا قيادة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، موضوع القطاعات الحديثة في المستقبل، إلى جانب خبير دولي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وستتضمن الساعة المقبلة نقاشا حول العوالم الرقمية الجديدة والإبداع مع وزيرة الثقافة والشباب وكبار المسؤولين التنفيذيين لشركات جوجل وسناب وخدمة البث الموسيقي الرائدة في الشرق الأوسط أنغامي. كما تنضم معالي شم المزروعي وزيرة الدولة للشباب للتعقيب على المواضيع التي تمت مناقشتها في المجلس والخطوات التالية. أخيراً سيتحدث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حول الدور الدولي الذي تلعبه دولة الإمارات. ويسرني الآن أن أقدم معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل. خواتي واخواني الاعزاء شباب دولة الامارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخورة بالانضمام اليكم اليوم في مجلس محمد بن زايد لاجيال المستقبل، في عام استثنائي
نحتفل في بيوبيلنا الذهبي وانطلاقتنا نحو 50 عاماً المقبلة. فمنذ تأسيس الاتحاد ونحن دولة تسابق الزمن وتصنع المستحيل بفضل النظرة المستقبلية الطموحة لقيادتنا. لذلك فإن ما نقوم به اليوم في دولة الإمارات من تخطيط وتصميم لل50 عام القادمة هدفه الرئيسي هو توفير مستقبل أفضل لكم وللأجيال القادمة، وأن نصل معاً بدولة الإمارات لأن نكون أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071. وتجسيداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، بأن المستقبل سيكون لمن يتخيله ويصممه وينفذه. فأنتم الجيل الذي سيصمم معنا مستقبل الإمارات، وأنتم الجيل الذي سوف ينفذه ويعيشه ويجعله واقعاً ملموساً. ووفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، أنه بالاعتماد على عزيمة شبابنا وروح الطموح والأمل لديهم وولائهم لوطنهم سننهض بدولة الإمارات ونرتقي بها إلى آفاق جديدة من الريادة والتميز. فأنتم جيل هذه المهمة، أنتم جيل مهمة 50. بدأنا في العام الماضي رحلة الاستعداد لل50 عاماً القادمة لدولة الإمارات كما يريدها قادتنا، بجهود تشاركية مضاعفة عشرات المرات. فمن مشاركة أكثر من 100,000 شخص استطعنا أن نخرج معاً بأكثر من 30,000 فكرة ترجمت لأكثر من 3000 مبادرة سنعمل عليها خلال المرحلة القادمة. ولا شك بأن الثابت الوحيد في هذا العالم أن العالم يتغير بسرعة كبيرة، وهذه السرعة هي أكبر تحدي قد يواجه جيلكم، لأن هذه التغيرات السريعة ستتطلب منكم مرونة وجاهزية عالية وقدرة على مواصلة التعلم والتطوير مدى الحياة. اسمحوا لي خواتي واخواني أن أعطيكم بشكل مختصر 3 من أهم التوجهات المستقبلية ذات الأولوية في الفترة القادمة. أولاً، فرص اقتصاد المستقبل. الثورة الصناعية الرابعة بتوفر فرص كبيرة في قطاعات جديدة وواعدة تنمو بشكل متسارع، وبتتأثر جميع مجالات الحياة والعمل والتنقل بالتحول الرقمي اللي بيوفر فرص اقتصادية تزيد عن 23 تريليون دولار خلال ال5 سنوات القادمة. مثلاً الرعاية الصحية بتعتمد على التطبيب عن بعد وأجهزة التشخيص الذاتي، والتعلم يمكن تحصيله في أي مكان وفي أي وقت، والبنية التحتية بتكون ذكية ومتفاعلة بشكل رئيسي، وكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية بتكون رقمية بشكل كامل، وبتظهر قطاعات اقتصادية جديدة ووظائف جديدة. ونظراً لهذه التحولات بترتبط الوظائف في المستقبل بالرقمنة والتكنولوجيا بشكل كبير، وبيزيد الطلب على أصحاب التخصصات مثل علم البيانات، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وهندسة التكنولوجيا المالية والطب التجديدي وطب الجينوم. وهذه الأمثلة للتخصصات بتوفر فرص مستقبلية كبيرة لكم للاستثمار بمواهبكم وابتكاراتكم فيها. ثانياً، أهمية مهارات المستقبل. بتبرز أهمية تعزيز مهارات المستقبل بشكل كبير، وذلك بسبب تسارع المتغيرات اللي يعيشها عالمنا. وتشير الدراسات إلى أن 149 مليون وظيفة جديدة بتظهر خلال 5 سنوات القادمة، ومعظمها يعتمد على مهارات المستقبل، وأن 2 من كل 5 موظفين بيعانون من عدم تطابق مهاراتهم مع وظائف المستقبل خلال 10 سنوات القادمة. وخلال المرحلة القادمة بتقلل سرعة التغييرات العلمية والتكنولوجية من عمر المعرفة وصلاحية المعلومات، وبتزيد الحاجة للقدرة على مواصلة التعلم مدى الحياة. لذلك من المهم التركيز بشكل أكبر على تعزيز مهاراتكم الشخصية، خاصة موضوع القدرة على التعلم والتطوير بشكل مستمر لمواكبة التطورات المتسارعة وتجديد مهاراتكم، بالإضافة إلى المهارات التقنية ومهارات المرونة والقدرة على التأقلم والمهارات الاجتماعية كالتواصل المؤثر ومهارات التفكير الإبداعي.
اللي تعتبر كلها مهارات مهمة جداً لتعزيز جاهزيتكم لفرص المستقبل. ثالثاً، الصحة النفسية. مع هيمنة التكنولوجيا على حياتنا وتسارع وتيرة الحياة وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، بتزيد تحديات الصحة النفسية مثل الشعور بالقلق، الاكتئاب والشعور بالعزلة والوحدة، وهذا بيأثر على إنتاجية الشباب ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع. فواحدة من أهم التحديات الصحية المستقبلية بيكون تحدي الصحة النفسية، وبحسب منظمة الصحة العالمية يعاني 1 من كل 5 أشخاص في العالم من نوع من أنواع التحديات النفسية كالقلق والتوتر والأرق، ومعظمهم من الأطفال والشباب بين سن 15 إلى 35 سنة. ولذلك علينا أن نحرص بشكل كبير جداً على الاهتمام بصحتنا النفسية، فهي جزء لا يتجزأ من صحتنا المتكاملة جسدياً ونفسياً واجتماعياً، ومن المهم جداً تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا الموضوع. خواتي وإخواني الأعزاء، مثل ما قال قائدنا ملهمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه في خلوة عام 50، إن طموحاتنا في 50 عام المقبلة أكبر من 50 عام الماضية، ولذلك نحن نحتاج إلى مضاعفة الجهود 10 مرات أكثر من قبل. خواتي وإخواني، أنتوا الجيل اللي راح يحقق هاي الطموحات، ونحن في حكومة دولة الإمارات دورنا تمكينكم ودعمكم للنجاح في مهمتكم. وأفضل نصيحة أختم بها حديثي هذا هي أنكم ما تتريون الفرص تيكم، بل تسعون لصناعة آلاف الفرص لقيادتكم ووطنكم. مستقبل الإمارات يعتمد عليكم، على جهودكم، على عزيمتكم، على إصراركم، فأنتم جيل مهمة 50 القادمة. نظرنا أن الاقتصاد أهم سياساته هي سياسات استقطاب العقول، استقطاب المواهب وتنمية المواهب الشابة في دولة الإمارات. فكان سؤالنا: من هم المبدعين؟ من هم المبتكرين؟ من هم العقول التي تستقطبها دولة الإمارات في ال10 سنوات القادمة؟ فانتبهنا أن سياسات الإقامة والجنسية من أهم السياسات في دولة الإمارات. ومثل ما نظرت بتوجيهات القيادة، اليوم عندنا سياسات واضحة للتجنيس وأيضا كذلك للإقامات الذهبية من رواد الأعمال، من أصحاب المواهب، من المخترعين والمبتكرين وغيرهم. عندي إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد، وهذا في شهر 9 وضعنا منصب جديد في هيكل الوزارة، منصب لشباب من دولة الإمارات. المنصب كبير الاقتصاديين، Chief Economist، وكان في تحدي كيفية وضع هذا المنصب، وأول منصب كبير اقتصاديين في العمل الحكومي. وبشركم أن هذا المنصب لليوم موجود للشباب، من في استطاعته أن يمسك هذا المنصب ويقدم من سياسات اقتصادية فهو متاح للتقديم عليه. ثانياً أنا بتكلم عن الروابط بين الحكومة والقطاع الخاص، وإشراك القطاع الخاص في صياغة سياسات وطنية اقتصادية في المرحلة القادمة. دولة الإمارات لها محفزات، لها ممكنات، لها أرقام عالمية في المنطقة وفي العالم. تحتل دولة الإمارات أولى عربياً وضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. الإمارات كذلك الأولى إقليمياً والرابع عالمياً في مؤشر العالمي لريادة الأعمال في 2020. تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض التكلفة للأعمال وضمان بيئة جاذبة تحقق أعلى عائد على الاستثمار
وزيادة ربحية الشركات. فهدفنا كان في هذه الفترة أن نركز كيف نخفض التكلفة وكيف نعزز من سهولة ممارسة الأعمال. فشكلنا لجان. فأول لجنة شكلناها سميناها لجنة التكامل الاقتصادي. التكامل الاقتصادي فيها من كل دوائر التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. مع أخواني جلسنا على هذه اللجنة وتشاورنا، وضعنا تحديات القطاع الاقتصادي في سهولة ممارسة الأعمال وفي تكلفة ممارسة الأعمال، وحطينا هدف كيفية تخفيضها وكيفية الارتقاء فيها في دولة الإمارات، لأنها بتعزز من تنافسية الدولة في الفترة القادمة. ثالثاً أنا بتكلم عن مبدأ ريادة الأعمال، وكيف دولة الإمارات تصبح دولة تولد 1000 رائد أعمال جديد بالدولة كل سنة، وتحول الشركات الصاعدة اليوم إلى شركات رائدة. لكن كل دولة في العالم محتاجة لهذا الهدف منصتين رئيسيتين أو محورين رئيسيين: innovation capacity الملاءة الابتكارية، والانتربرنور capacity واللي هي الملاءة الأعمال أو ريادة الأعمال. شو القصد فيها؟ القصد فيها اليوم أن تحقيق هذا الإيكو سيستم والبيئة اللي تحفز ريادة الأعمال محتاج لرائد الأعمال أنك تحفظ له أفكاره وتحفظ له حقوق التأليف للفكرة، وكذلك تساعده على تحويل هذه الأفكار إلى ريادة أعمال وإلى مشاريع قائمة. إذا نظرنا أن اليوم هجرة العقول لوجود بيئة ملائمة لحفظ حقوقهم وريادة أعمالهم وتحقيق هذا الهدف هو من أهداف دولة الإمارات. فاليوم أصدرنا في الفترة الماضية قانون اسمه حماية الملكية الفكرية الصناعية، وهذا القانون تم إصداره بحكومة دولة الإمارات، يحفظ الملكية الفكرية والصناعية للمخترعين. يعطي هذا القانون المرونة في تقديم الأفكار، يعطي المرونة في تعديلها، يعطي المرونة كذلك في حمايتها. فوضع المرونة في قلب تصميم هذا القانون في الفترة القادمة. بالنسبة لقطاعات المستقبل، شو أهم القطاعات اللي أنت تبى تركز عليها قول في ال5 سنوات الجاية؟ وهل كان في بعض القطاعات هاي نحن كنا غافلين عنها وبسبة كوفيد قدرنا إن نحن نركز عليها أكثر أو تسلط الضوء عليها أكثر؟ شو أولويتك لها؟ خلنا نعطيك قصة يا سعود. يمكن في عام 2019 عندما أطلق الشيخ محمد بن راشد المكتوم فكرة مختبر التشريعات في دولة الإمارات يؤيرك لها. المشروع هذا انطلق في يناير من عام 2019، وأول مشروع كان في هذا المختبر مختبر تشريعي يضع قوانين مستقبلية للحكومة في تجربة، في اكسبيرمنت. وكان طال عمرك سعود أول تجربة التعلم عن بعد، وهذا كان في عام 2019. يمكن نتكلم عن القطاعات لكن بينت أن القطاع الرقمي مهم في المرحلة القادمة. استثماراتنا فيه مهمة، البنية التحتية مهمة، والتقدم فيه مهم. كذلك قطاع الصحة بين أن صحة الإنسان من أولوياتنا ومن أهميتنا في الفترة الجاية، واستثمار كقطاع مهم كذلك. ولا ننسى إنجاز دولة الإمارات من مسبار الأمل وصولا للمريخ، فقطاع الفضاء من أكبر القطاعات كذلك القادمة فيها. وكنت في حديث من فترة قريبة على تعدين الفضاء، سبيس مايننج، من القطاعات المهمة في الفترة القادمة التركيز عليها والاستثمار فيها في هذا نادي الفضاء في الفترة القادمة. كيف ممكن الشباب كرواد أعمال في البيئة الديناميكية الجديدة يطرحون أفكار ويساعدون على bringing new ideas to السوق والبيئة الأعمال؟ خلنا نعطيك أن رائد الأعمال اليوم هو لاعب أساسي من أصل 5 لاعبين أساسيين
في البيئة الأعمال والتشريعية. فمن هم الأربعة الباقين؟ اللاعب الثاني فهي الجامعة والكليات اللي هي تقوم على رعاية واحتضان رواد الأعمال أو الأفكار أو البحوث والدراسات. اللاعب الثالث هي الشركات الكبيرة، تلعب دور كبير في تنمية واحتضان الشباب والانتربرنورز والشركات الصغيرة اللي فيها. اللاعب الرابع هي رؤوس الأموال وصناديق الأموال، الريسك كابيتال والفنتشر كابيتال. واللاعب الخامس الرئيسي هي الحكومة. فشو دور الحكومة مع الأربع لاعبين الرئيسيين؟ هي تضع التحدي وتقول أنا توجد عندي تحديات تواجهني في التعليم على سبيل المثال. نبغي نعلم أطفالنا وأولادنا وبناتنا عن بعد، فتقوم الشركات، تقوم رواد الأعمال، يقوم المستثمرين في خلق هذه البيئة التنظيمية لهذه الأمور. شو هي المبادرات اللي الحكومة حكومة الإمارات مطبقتها أو يحاولون يشرعونها في القطاع هذا بالذات، القطاع الرقمي؟ القطاع الرقمي هو من أهم القطاعات لمستقبل دولة الإمارات، خاصة في الفترة الجاية لل50 سنة القادمة. عندنا سياسات موجودة وعندنا استراتيجيات موجودة وعندنا قانون أيضا كذلك للتجارة الرقمية يعني في الاقتصاد. لكن نحن اليوم نتكلم عن تحول كبير في هذه القطاعات ومحتاج إلى إعادة مراجعة وإعادة توضيح. الهدف الرئيسي أن اليوم أوضح لنا كوفيد-19 أن الاستثمار في المنصات الرقمية أو الرقمي بشكل عام مهم في خلق وظائف وخلق اقتصاد. فبتشوفون في الفترة القادمة في سياسات بتطلع وفي توجهات بتطلع تدعم هذا القطاع لزيادة البحث والتطوير ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك خلق وظائف للشباب وخلق كذلك بيئة استثمارية رائدة في المنطقة. نحن نؤمن بأن اليوم هدف دولة الإمارات كبير ورؤيتها كبيرة في هذه العملية. بتوجيهات قيادتنا اليوم نحن نسعى إلى خلق هذه البيئة الاستثمارية في المنطقة وفي العالم أجمع. Hello from Bali, Indonesia, where 7 years ago I set out on a journey together with my sister to make our island home plastic bag free. My name is Emirati, and today I would like to share some of the valuable lessons that I've learned on the front lines as a young change maker. 7 years ago, I was 12 years old. How many of you remember being that young and the ideas you would come up with, the changes you wished to see? Growing up here on Bali, for us that change was plastic pollution. And for many of you watching here, same to us, all those years ago, we started asking ourselves the question of where do we start? We chose plastic bags because we believe it can act as a symbol and a conversation starter. If I can say no to single-use plastic bags, so can you. And if it's the plastic bags you can say no to, what about the straws? What about the bottles? So you get where I'm going. Lesson number 1, be clear about your goal. What do you want to achieve? What change do you want to see? The more specific, the more people will understand what you are trying to achieve. Lesson number 2 came quickly after that. We knew we could not do it alone. We had to surround ourselves with a team, build a team of support around you. Lesson number 3, be authentic and clear in your intention and storytelling. We didn't have a business plan or a strategy when we got started, but what we did have was a clear vision and a whole lot of passion. It's important to have fun all the way and never give up. If you have a setback or a failure, you try again and again. Do not give up. That is why a team is so important. There will be moments you want to give up, and then one of your team members will have your back. Talking about team, we were able to grow our team to what is now one of the largest youth-led NGOs
in the country. And today, we count over 50 teams, all led by young people in over 30 countries. We as young people know that we do not have the luxury of time. We need to see more bold commitments with a stronger implementation plan. On the front lines, you will meet many people with different reactions to your work. It's important to be strong in your message. Remember, we grow in the direction of the questions we ask and the stories we tell. So, I challenge you to start today with creating one tangible change. What is something you can do today that makes a difference? Write a letter to your local authorities, start a petition, reduce your consumption on meat. Now, we know that change doesn't happen overnight, but we do know that young people have the ability to accelerate that change. That is why our new project, Youthopia, focuses on empowering our generation through peer-to-peer learning. After achieving the ban on plastic bags in Bali, we want to share how we did it so you can do it too. And not just for plastic, but for all the 17 Sustainable Development Goals, working together with other frontline young changemakers like you and I. Don't wait until you're older to start making a difference. Don't let anyone tell you you're too young or you don't understand. Go out there. Change starts today, and it starts with you. You are the next generation. You will prepare the world for the following generation. You have some responsibility. It starts getting on your shoulder, little by little. We discussed the role of women around the world. It developed a lot. The influence of social media has opened up new opportunities and chances for people. Who knew that we would be able to have such a virtual meeting with all of these minds together? So we're living in a really quick times. It's really important for us, especially at this age, to be able to be very adaptable to what changes are coming through our way. So we have to change the mindset, let the people take the risk. We learn from things that are hard, not from things that comes easily to ourselves. The global warming, the climate change, and it's not a new issues that we are facing, but still it's an issues. And we don't take it that seriously. But how do we change ADNOC, ENOC, the most famous companies that we have, into renewable energy ones? Most of the programs we are using are not developed in the UAE. Tech companies are gaining power over time, and this power is concentrated in 5 or 6 different countries. What we want to carry with us, what we want to keep, how we can stay human. We're not going to be in a whole different world. We're going to be in a world that we create. So our passion is going to drive us to create the markets or the industries in 2071. What makes us different is what makes us stronger. So please stay true to yourself and to your passion. I want to give back to this amazing country that I live in. In Arabic, we have this saying, في التعاون قوة, which is in groups, we succeed and we have strength. And this whole entire experience is actually making a bunch of ideas run through my mind, just thinking about how I could really just take advantage of the current position that I'm in, not only for the sake of fortune and for wealth and value, but also to overall just kind of benefit the current community that I'm in, and hopefully even the global community, if God willing, inshallah. I honestly believe this, you are in the land of opportunity. Do your calculated risk and then go for it. You're young, you can handle it, and we believe in you, and we will support, inshallah.
On February 10th, 2021, less than a few weeks ago, I stepped outside at night as I usually do. I took a deep breath. I looked up at the sky, looking for that pink, reddish dot in the sky. I've been doing that since July of 2020, looking at our destination and wondering at the possibilities and praying and hoping for the success of the arrival of the Hope Mars mission to Mars. On that day, on the 10th, I realized that the spacecraft was revolving that dot that we were looking at the sky, and that hope that we were praying and working towards for so many years has finally become a reality. The change was, when I looked up, was around that tiny dot that was less than, at that time, 200 million kilometers away from Earth, revolved a piece of equipment that I've set my hands on and worked on for so many years. That for me was transformative as an individual, but also as a person that worked on this mission. To take you back, this mission has been a series of challenges, but it all started from one thing, and that is a leadership that dares to take audacious visions and transforms them with their teams into reality. And that is one of the key successes of any nation that ventures into technology, ventures into space, ventures into establishing its industry to be deeply rooted in technology. And we are grateful for the leadership of the UAE, for our president, Sheikh Khalifa, for our vice president, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, and for His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, for this opportunity that we wouldn't have ever dreamt was a possibility. We were given this mission at a very early stages and asked one simple question. Can we get to Mars by 2021? Can we have, as a nation, a scientific mission discovering another planet? Fast forward to today, we now have a mission that's orbiting around Mars. We now have data coming from that mission that hopefully will have great and significant scientific discoveries about the transformations that happen to Mars. But today, what we look at and where we are today is an understanding of how to develop capabilities, how to develop a sector that didn't exist before, and how to ensure that Emiratis are working towards our vision and towards our growth plan as a nation. From this mission, I have learned 3 vital things. 1, in the design of this mission, we avoided copying and pasting any model that existed out there because we were asked to build this mission. So what we did is we learned from others. We saw why they built their spacecraft in a certain way, how they approached the development of such a spacecraft, and then we selected the parts that were significant for us, the parts that would keep the spacecraft alive, and we removed everything that didn't make any sense or didn't have a place today. Because systems and processes, and this is very important to learn, systems and processes are in place for a particular time, for a particular instance. They're never set in stone. For us to have growth, we need to ensure that we're continuously reinventing ourselves, we're continuously being agile, and we continue to discover the frontier. Being a country that pushes towards the development of something that's new each and every single time means that there's no rule book out there or no guidebook out there that we should follow. And therefore, with the visionary leadership that we have, and with the potential of growth that the UAE continuously strives for, we need to ensure that yes, we do follow processes, procedures, but we need to know that when you're paving a new road, when you're putting down new tracks, you are creating a new journey and a new development. Which takes me to the second lesson learned. We did not have a lot of the systems in place that we have today within the space sector for us to realize the mission. But we did not stop from developing this mission so that we can put the right infrastructure in place, ensure that everybody's trained up. We utilize this mission as a means to train up our people, to ensure that our infrastructure can handle planetary exploration missions, and more importantly, to ensure an experiment with our system and our ecosystem and our industry to see if it's ready to design and develop or manufacture for space use.
The third that we learned, these missions are very difficult. They're very challenging, be it from a design perspective, being from that we were doing it for the very first time, so our institutions weren't ready for such a program, and being the risk that goes into it. Like we've always said, only half of those missions succeed and get to the point that where we've gratefully gotten to. Which means that we had a motto within the team, which is failure is an option, when it is done on the path of progress to ensure that you are delivering on that point. It is normal and natural to make a mistake, but we need to ensure that we have a system of transparency in place, a system that allows for people to learn from it and move forward. And that is what we had on this mission. And perhaps the fourth lesson that was very important, and that's something that somebody told me very early on who has worked on other missions such as this, and that is, these missions are a success because of their teams, and they are failures because of their teams. It's largely a team endeavor, and that is something that I did not understand, because as an engineer, for me, if something succeeds, it's because the design and testing and development process was successful and it tested for everything. And if it fails, then it's the design development process that failed in considering something, or a lifetime of something on the spacecraft ended. But today I do realize and appreciate the work of the team, because we got to the point where we are at today because of the team. And one lesson that is vital to that, and why, upon reflecting, was it the team? It is because in difficult missions, and challenging missions, and frontier missions, and missions that you've never done before, you don't know everything out there. And therefore, putting in a system of transparency where every single member of the team is able to say, please pause and stop. I am worried about something, or there might be a risk that we might face, or there's something that broke, let's go and see why it broke, or there's something that doesn't feel right, and allows us to pause and look and reflect and check what is the right way of doing it. Because in some instances, we were able to circumvent major difficulties that were coming down the line because that system existed within the team. The other aspect when it comes to the team is the openness of the team, its acceptance to take on calculated risks, and its passion towards that one common goal to get to Mars. And all of us, in all of our jobs, every single member of the team worked on a daily basis, knowing that for us, we needed to launch in 2020. We will get to Mars in 2021, and we did everything in our power to ensure that we got that to happen. And that maximized the effort that the team put into this. So with that, I'd like to thank the Emirates Mars mission team. It's always been a pleasure and continues to be a pleasure to work with you in every single venue. It is because of you, and it is because of the support of our leadership that we are today at Mars. And to you, our youth, this was possible by a team. When we first started, we were all under 35 years old. And the experience that we had in the space sector at that time was from 7 years to some people having close to 8 years of experience in the space sector in general. But that did not stop us to strive to create big changes, to strive to have the right development process, and to strive to create opportunities for a lot of people, be it in the UAE or around the Arab world or in the world. You have to take daring, audacious dreams and transform them from hopes into reality. دولتنا خلال العام الماضي انضمت لمجموعة من الدول المتقدمة التي تمتلك القدرة والخبرة على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية. هنا أريد أن أذكر مجموعة من النقاط لشبابنا وأجيالنا القادمة. أول نقطة هي أن رؤية القيادة الرشيدة تركز دائما على تطوير قدرات الشباب العلمية والإبداعية. وأتكلم هنا عن البرنامج النووي السلمي الإماراتي اللي ساهم في ترجمة هذه الرؤية. برنامج أسس منظومة علمية ساعدت في تطوير جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة في هذا القطاع العلمي المتقدم، وساهم بتوفير برامج تدريبية متطورة ومراكز تدريبية تطبيقية تعد الأحدث على مستوى العالم.
نقطة ثانية، في عام اليوبيل الذهبي محطات براكة بتوفر الطاقة صديقة للبيئة بدعم التنمية الاقتصادية ل60 سنة قادمة على الأقل. ويكفي أن محطات براكة الأربع بتوفر ما يقارب 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية وعلى مدار 24 ساعة. الآن فيما يخص الشباب، كان تركيزنا دوم على استقطابهم، تطوير مهاراتهم وخبراتهم العلمية من خلال توفير وظائف مجزية ل60 سنة على الأقل، تطوير جيل جديد من قادة قطاع الطاقة في الدولة. واليوم أكثر من 500 من الطلبة الإماراتيين استفادوا من برنامج رواد الطاقة. نقطة إضافية، تعرفون أن أحد أهم الملفات المطروحة في الساحة الدولية اليوم هي ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على البيئة، ومن المهم أنكم تفتخرون بجهود دولتكم في هذا المجال. وأنا بتكلم عن دور محطات الطاقة النووية. المحطات الأربع بتحد من ما يقارب 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، يعني بما يعادل إزالة كل السيارات اللي موجودة في الدولة. بختم وأقول أن الدولة وفرت كل الإمكانيات والفرص، والمستقبل ينتظر ويراهن على شبابنا المتعلم والمتخصص في المجالات التكنولوجية المتقدمة. المستقبل ينتظركم، وإحنا كلنا ثقة فيكم، والباقي عليكم أنتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. When talking about the impact of AI on economy, I want to bring it to a bigger context. Artificial intelligence is a very powerful method to understand advanced and complex data and to make predictions out of the data. So when I say about the AI impact on economy, it could, be misunderstood as potentially a threat for human workers, because we often perceive that we human beings are perhaps doing the same thing, and with the arrival of AI technology, our job security can be impacted. What AI is doing is actually, on the contrary, not competing with a human at the sectors humans are good at. It is usually complementary to human regarding what human is not very good at. So this is like having a calculator next to a retailer. The retailer never want to do all the math and do the calculation, but having a calculator is not displacing his job. It is going to make his job experience even better and make him more performant. So to create a university, a research university under the name of AI is indeed a very, very visionary and very bold move, which I'm very, very happy to see happening in this country for the first time in human history. It's going to give the country a tremendous upper hand in the global competition of technology and the economy. To the young people of the country, it's always an exciting time to live in this very interesting new age. Is it a good idea to start AI early, or we should focus on the fundamentals and wait until a later time to learn AI? I think it is still very important to be prepared thoroughly for the fundamentals. It is more important to learn the basic mathematics, the basic liberal arts, and learn the social skill of communicating and interacting with people. One of the risks, in this new age of social media, in this new age of automation and AI, is that many people start to lose the ability to communicate. The best way is to strike a balance of embracing the new methodology and the new opportunity, but also keep the tradition so that you become better empowered, and also better balanced, between what is the tradition and what is the new advancements.
Hello, and welcome to this session of Thriving in the Next Normal. I'm Mina Al-Arabi. I'm the editor-in-chief of The National, and I'm delighted to be here at the Louvre Abu Dhabi in the most beautiful of settings to discuss a topic of beauty, of opportunity, and of open possibilities, and that is the digital world and creativity superheroes. Technology, the modern era, and of course, COVID-19 have changed how we interact with culture, particularly how young people interact with culture in its various forms. But it's a dynamic change, an exciting one. And we're here to discuss where we are today and where we'll be going, and one of the best opportunities for you as young people to seize upon. So, as we look at the UAE cultural and creative industries, we have to take into account that the creative industries and cultural sectors comprise the creative economy, which is estimated to be worth 2.25 billion US dollars. With that in mind, we think about where the UAE sits in, and we probably have the best person to talk about it, Her Excellency Noor Al-Kaabi, who's UAE Minister of Culture and Youth. We also have with us, far away but quite close to us, Director of Google Arts and Culture, Amit Sood, who is in London but here in spirit with us at the Louvre Abu Dhabi. Welcome both. Thank you. So, Your Excellency, I'd like to start with you, and I'd like to ask you how you see creativity and digital technologies creating new opportunities. Right now, we're looking at it, what drives the economy as a strong arm. And looking at the CCI and the creative sector and the cultural sector in the UAE, it does affect the economy numbers. And this is a number that we're working on in a federal perspective, because we're working on a strategy, a 10-year strategy, to look at the way of measuring such sector, the way of looking at stakeholders, of the importance of creating jobs. We're anticipating more than 15,000 job creation in the sector. What are we going to encourage the future generation to look into? By having this year as the year of creative economy, we are hopefully during Expo are going to have the second World Conference of Creative Economy. I believe in this conference is the conference that we're going to announce our strategy, how we're measuring the sector, and third of all, how we're having our cultural heroes on a global pedestal, as it's a sector that dictates how a country or how a nation or how a region is perceived. That's very exciting when you talk about superheroes, cultural superheroes, because quite often we don't get to see them in that light. You know, we think, okay, someone's been really creative and they were able to achieve something, but we don't necessarily see them as breaking barriers. What do you think makes a cultural superhero? We announced our talent visas, the golden visa. We announced our talent citizenship in the country that looks into the talent policy as well. And that focus is a focus to celebrate the diversity, that a cultural hero, not necessarily to be a local or an Emirati hero. It's an Emirati and a resident of the UAE who embodies the ethos of UAE as a nation. Which are really synced with our universal values. Thank you. Amit, I'd like to turn to you. When we're talking about the digital transformation that the world is witnessing and creative industries, we have to think of Google and the work you've done to make culture, to make art accessible to people pre-COVID-19 times, but really that's when people turned and wanted to access that beauty and culture. So I want to ask you about that journey. So for us, the intention was really to create more of an access equal platform where, anybody anywhere in the world is able to create that desire by accessing a piece of cultural information. Now, obviously, we had no idea when we were doing this that, there would be a time when, these amazing museums and partners of ours would be, shut, and you would need to turn to digital to experience it. So what we are seeing is that the hunger that we have seen over the last 12 months, where people are actually wanting to engage with museums, wanting to engage with art, and not just museums, I would say any kind of cultural content or something that can inspire, something that can educate, has been fantastic to see. We have seen tremendous traffic coming from countries around the world, people interested to interact, to learn.
and I guess just get a little bit of a respite from some kind of a cultural interaction. And that respite, as you say, is partly about shared experiences, and be it on Google Hangouts, or be it on any of the other platforms where you can actually bring people together when they can't be there physically. These shared experiences, they can happen virtually, but they might be in multiple formats. So obviously video is the traditional, you could get on a hangout, you could discuss a work of art, you could travel, walk it through a museum on Google Arts and Culture. But we're also seeing a lot of appetite for people to have shared experiences using augmented reality, where you're able to project into your living room a work of art from Brazil or from France, and you're able to have a discussion with the person you're living with, your family members or your kids. So I think new technologies like augmented reality and gaming, which I think is one of the big areas where museums and art and culture will embrace, because it allows people to interact irrespective of which location they are and have a shared experience. Your Excellency, where you're sitting and looking at this 10-year plan, there is uncertainty at the moment, but what are some of the fundamentals that make you think I can actually plan according to these fundamentals? We are in uncertain times, yet if you imagine yourself back 20 years ago with such a pandemic happening, I think we would have struggled in terms of how can we experience, let's say, culture the way Ahmed just described. Specifically here in the UAE, we do have the advancement in terms of technology, connectivity, networks. We have a Ministry of Artificial Intelligence. We have a mandate. We have a vision for that. We're looking at, with the recent announcement of having the government more lean and focused. His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid focused on having more than 50% of our services to go online. So this is where we're just taking out all of our physical activities and our services and face-to-face and looking into digital. Mina, you look at art, you look at dancing, theater, poetry. Those are all kind of pre-modern historical talents before digital. Right now, how can digital be an accessory? So while I was working to this interview, the Louvre Museum team were telling me how virtual exhibitions are supporting our students because there are no students' tours. So this is where it's not the full experience yet. I agree. You can't quantify a feeling towards a music or a food or a play. You can't quantify it. Yet you can guarantee the continuity of it and how it can thrive. Hello, my name is Hussein Freja. I'm the General Manager of Snapchat in the Middle East and India. It's a pleasure meeting you all virtually. The pandemic massively changed the way people produce and consume content. During the pandemic, we've seen a major need for people to communicate with their friends and family. As well, we've seen a major need to find trusted sources for news. News now is about our well-being and the well-being of our friends and family, and that is extremely important for people. Naturally, people went to social media to try to find tools to allow them to meet with their family and friends even virtually and find trusted sources. We believe in the role of the camera in playing a transformative role in people's lives. The camera started as a piece of hardware that allowed us to take pictures and videos of moments that are very important to us. Then the camera evolved into a connected software that allowed people to visually communicating together, allowing them to have more emotions and experiences shared together. Now and in the future, the camera will play a key important role in being a utility that allowed people to experience the world around them in a way better way. It could be a utility that allows people to consume as well. One example would be, through your camera, you could scan a product and be able to purchase it. You could scan a plant that you liked and know what that plant is and where you can buy it. And the opportunities are unlimited in that, and we're excited about that. So for you all in the Majlis, if I want to give you one advice, is focus on 3 things. Your passion, but it's not only about passion. It's about making sure you choose a passion that you know will make an impact.
And if you have both, you have to be extremely patient, because building a career will take time. The world is changing around you and you have to keep learning. So with passion and focus on impact and being patient, I am sure you can get to the career ambitions that you want to get to. It's been a pleasure talking to you virtually, and I hope one day we can talk to each other face to face. Good luck for the day and see you around. You're both established in your fields now, but looking back, what advice would you give your 18-year-old self? Your Excellency, if I can start with you. You know, look in terms of what do I really want to do? Whatever the field of activity I will be doing, and focus on it. Not just one skill, but a skill or two. I feel the future is more of multidisciplinary. And I think if there was a focus on more than my specialization and another one, that would be something that I would definitely pursue, being ahead of trends and what's new. I would read more, I would explore a new kind of set of skills if I could have. Amit, you describe yourself as a technologist first, and of course now you're in the world of arts and culture while combining those skills. So if you could look back and tell your 18-year-old some advice, what would it be? To try to pay a little bit more attention to the past and to history, because when I was young, I kind of was told, always look at the future, be obsessed with your future, and having Indian parents, it was either become a doctor or an engineer, so I think there was a lot of future kind of focus. And I learned over the last few years that actually you can probably be much better at creativity, at business, at your skill set, if you perhaps respected and gave history a little bit more attention in life. So what piece of advice did you get as a young person that really checked out, that was really the right piece of advice? Could you give us an example? Well, yeah, I do have a piece of advice that my mother gave me after my first week of work. So I just graduated, and for me, I felt that, I don't know, work is not yet something that I was ready for. Why is it, she asks, and I say, because I feel that, there's not that much of things to do. And she asked me a question, she said, are you waiting for work to come to you? And of course, I didn't have a response. And she said, no, you have to go and look for work. And if you feel that there's a half an hour outside of your break time that you're doing nothing, you go and learn something that will help you during your work. So the piece of advice is you need to be serious in terms of what you do, accountable of what you do. Amit, if I can ask you, what piece of advice were you given when you were younger that really has helped you as you get older? If you're young and you're setting out on your journey in life, whether it's for business or career, whatever you're trying to do, you're gonna have to experiment. And you're not going to nail it at the first go. And I think a lot of people seem to have the notion that, I'm going to be this, I'm going to do this, I'm going to have a 10-year plan, I'm going to be a X net worth by this. It doesn't work like that. And I think, you get hit by turbulence and you're going to have to roll with it. We tried to benefit from the pandemic, from this new world, and we created tools that allow creators, be it musicians, podcasters, or hosts, to create their own shows within the platform easily and even monetize those. So yes, the pandemic helped in this and accelerated this habit. We never imagined that people would pay for a ticket and watch a concert. We've done that. And also we're enabling every person to become a radio host or a live DJ within the platform. And this is something that we had in plans, but with COVID, this has been accelerated. In terms of the future of new media, we believe that audio emerged in a very strong way, and this is our specialty. We always believe that audio has potential, and with the latest success
of Clubhouse and with the booming trend of podcasts, audio is proving to be more and more essential. Our move to the UAE, particularly to Abu Dhabi, is because we believe that the infrastructure has been built in the UAE, the ecosystem, and the incentives that we have been given by the Abu Dhabi government through ADIO has been very important for us and will be in line with our next stage of growth. We want to be closer to the ecosystem, to the core market, and of course, the access to capital in Abu Dhabi is very essential. Talent is here, and we believe that this is the best place to be in. I believe that the UAE youth is lucky to be in such an amazing country. What's been built by the leadership of the UAE is phenomenal. As far as we're concerned, we've been able to grow to much bigger than what we have ever thought of because of this economy, because of this ecosystem, because of how modern and how progressive is this country. Impossible is really nothing. It is possible. Don't ever think that you need a lot of resources to do what you have in mind. Be hungry about, be focused, be local. We know our region and our culture more than anyone else, but be ready to sacrifice. And I'm sure that whatever is available in this country is all what you need to make it happen. So for the students listening to us now, if you had to give them advice for the types of skills they should seek out, the experiences they should get, what would you say to them? I would say be creative in the way you look into what you're studying and be critical about it. Be open to new ideas, explore challenging ideas, explore ideas that are against your ideas. Try not to be in one bubble. That echo chamber of everyone speaks the same language, the same songs, the same way of wearing a t-shirt. Try to be different. And if you don't want to be different, try to think different. Amit, what are your words of wisdom for young students listening to us now? Of course, digital skills are important and you need to develop them. But remember, digital skills will not get you far enough if you do not develop your communication skills and how you actually interact with people, your interpersonal skills. Let's say you're a startup and you want to get your company going. You're going to have to go to investors. You're going to have to raise funding, and for that you're going to have interpersonal skills. You're going to have communication skills. So thank you for sharing your advice with us and your experiences with us. And of course, thank you to the Mohammed bin Zayed Majlis for Future Generations, and thank you for tuning in. Ultimately, we can learn a lot from history, but it is the next normal, so we can be best suited to the next normal if we're adaptable and able to hone in on our skills. Thank you very much. So happy to be here with you in this very special forum. If you're here, you're resilient. You've adapted already to the shock of COVID 2020, and you continue to adapt to an entirely new world, and you will continue. Wow, 2020, how remarkable is it how global health got very local last year. We've all seen firsthand how quickly a disease we have never heard of, in a place we may have never even visited, can become a public health emergency globally, right in our own backyard. COVID has forced us to reconsider many things.
In one of COVID's main effects, COVID made everything even more digital, more connected from our home and from our fingertips. One baseline is digital existence, and we live in a world driven by our digital existence. Another baseline, values. Our devotion to our values gets tested in the face of a true crisis. The recent outbreak of coronavirus is impacting people all over the world, not just in terms of public health, but financially, emotionally, even socially. And as we struggle to adapt to our new circumstances, it can be tempting to bury our head and wait for it all to blow over so we can go back to normal. But what many of us are discovering right now is that the things we valued a few months back, last year, don't actually matter. Our cars, our titles, what's on our business cards, our privileged neighborhoods. Rather, what is coming to the forefront is a shift to figuring out what we find intrinsically rewarding. When life changes and gets hard, you realize you've never had to put into practice what you thought you knew about coping with disaster. So COVID for all of us becomes not only something to cope with, it becomes an opportunity to reconnect, an incredible opportunity to figure out who we are, and sometimes bake some bread. Baking bread was the most Googled search term at the peak of COVID crisis, March 2020. Are you amused like me? I got curious why and found some lessons worth sharing. Creating with the people we love instead of consuming on our own allows us to focus on what we value as the world changes around us. Giving yourself the space to tune into your values doesn't have to come through baking. That's one example. What's important is that you find an activity that lets you move past fear, past panic, to reconnect with what gives your life meaning. When you engage in an activity that gives you pleasure, releases negative emotions, it allows you to rediscover what is important to you. Change is stressful, but neither stress nor change have to be scary. Our lives are a constant adaptation to a world that is always in motion. All change brings opportunities. Some change gives us the opportunity to pause and ask, what can we do better? One way to bring connection and meaning is by doing side projects. Returning to a playful attitude reduces the weight of pressure we feel over the importance of our work. We are reinvigorated by the enjoyment of what we do and begin to turn out better work. You will ultimately produce better work as a student or better work as an employee if you give yourself the space to learn. The idea of baking bread does just that. It's a gateway to seek purpose and enjoyment in all areas of life. I know the frivolousness of baking bread seems counterintuitive in an environment where we say, shoot for the stars, pursue your purpose. But seeming purposelessness is part of finding your purpose because it's about learning, it's about being open, being present, connecting with what is around us. Can we change how we approach learning? Letting go of the guilt associated with not being visibly active, and let us embrace what seems counterintuitive. If I could create a potion and an elixir for your journey on the places you will go, it would be a list of these qualities. The first, be prepared. They say luck is preparation meeting opportunity. While we can acknowledge that luck plays a role, we often use that as a crutch to avoid doing what we can do intelligently. Prepare for opportunities. You prepare yourself to succeed or not as you choose from moment to moment by the way you live your life. The second, lay strong foundations. Do the hard work. Persevere. Start by dialing into your health. It drives the whole show. So lay powerful foundations and read 10 pages per day of inspiring self-development goodness. That's, by the way, 3,500 plus pages per year, which is about 15 great books that can literally change your life. The third in our to-do list, live with integrity. This is a big one. When no one's watching, do you do the little things you know are best for you? That's integrity. What you do when no one is watching. Personally, I want to master this habit of showing up consistently with a positive outlook for the long haul, with a burning desire backed by faith and a willingness to pay the price and do the things I have committed to doing even when no one is watching me. 4, learn continuously. Practice lifelong learning.
Read beyond the headlines. Immerse yourself in it daily, every day, even if it's only for 15 minutes. Being an everyday scholar is an essential ingredient to success in life. In today's 21st century workplace and in human life itself, education does not end when our schooling does. If you want the edge, you must be constantly learning. Number 5, lead with passion. Work and live from a place of passion. Focus on cultivating the kind of passion that lights us up rather than burns us out. Be bold in asking yourself, how do I ignite my passion, and be open to that answer. 6, and last, but perhaps most important, draw into your roots by being the driver of your life. Your life is a bus. You drive your bus to different destinations in all kinds of weather and with all kinds of passengers. And the question though is, are you driving your bus, or are you letting someone or something else drive you? Where do you want to go? Who do you want to become? How do you want to be remembered? Remember to drive your life with intention. You are in charge of the destinations, the passengers, and even the road trip playlist. Remember that you're ultimately the person in control of your life's course. Positivity is a choice. Choose it every day. Facing difficulty in life is certainly hard and inevitable, and everyone will experience pain and hardship at some point of their life. But that fact alone isn't the bad news. It's how you handle these challenges that determine whether they control your life or you control them. The results of your life depend on how you react to whatever life throws at you. Events plus reaction equals outcome. Positivity is a choice you have to make every day, no matter what else is going on. Be the person who smiles, greets life with excitement, focuses not on the problem, but on the opportunity. Rid your life of the energy vampires. I love the term energy vampires to refer to kind of negative people out there who love to kind of pull out life out of you. When you can't completely rid your life of these people, you can find ways to manage them better, so as not to let their attitude ruin yours. The major point I want you to walk away with today is you are the solution. You create the solution. In the year of our Jubilee, the UAE must jump into the next 50 years head on, head first. Why? Because when you jump head first, you have to commit. And this is what we want everyone to be committed to the next 50 years of the UAE. The answer to that question starts with you, your imagination, your courage, and your willingness to stretch, grow, contribute. What's your big, awesome, over-the-horizon goal? The UAE cares about your answers, and we believe it's time for you to care enough to jump headfirst and lead in an unstoppable nation. Thank you very much. مساء الخير. المجلس اللي انتم فيه يتلاقى أكثر من جيل، ما بين جيل جرب وتعلم الحياة وجيل يتلمس المستقبل، ترتسم خطوط تكاد تكون واضحة الآفاق. في مقدمتها التفكير في تطوير المجتمع والارتقاء بالتعليم والمعرفة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، من دون أن ننسى أمسنا الذي بنيت على أساسه صور الغد. عندما بنى الآباء المؤسسون هذا الوطن وضعوا منظومة قيم إنسانية انطلقت من مبدأ الاتحاد والمشاركة في العسر واليسر والاستثمار في المستقبل بكل ما أوتينا من أدوات حضارية كالتعليم والبحث العلمي وإنشاء بنية تحتية عصرية وإرساء مبادئ القانون والعدالة والمساواة وغيرها من قيم نعتبرها اليوم نجوما تضيء لنا مسيرتنا الوطنية. لابد أنكم سمعتم وقرأتم مقولات الوالد طيب الله ثراه. لو تمعنتم فيها لوجدتم أن الاتحاد والتنمية والتسامح هم أكثر ما تحدث عنهم ودفعنا وشجعنا للتمسك بهم. فتلك قيم أهل هذه الأرض التي نحتاج أن نرسخها
عند الأجيال الصاعدة التي تعيش في عالم مليء بالتحديات الاجتماعية التي قد تكون مربكة للبعض أحيانا، إلا أنني أعتبرها أنا شخصيا فرصة للتعلم والمشاركة. فكل شعب له قيمة جميلة التي نحتاج أن نستفيد منها لنكون جزء من المجتمع العالمي الذي يتقدم بسرعة مذهلة. في الحقيقة فإننا عندما آمنا في دولة الإمارات بمبدأ التنوع والمشاركة استطعنا أن نبني مسبار الأمل ومحطة براكة للطاقة النووية وغيرها من الإنجازات العلمية والحضارية التي تزدهر أكثر عندما يشاركنا الآخرين بخبرتهم ومعرفتهم في بنائها وتطويرها. البعض يقول تبالغون في طموحاتكم. من ينظر إلى الإمارات العربية المتحدة قبل 50 عام ويشاهد ما فيها اليوم من تطور ونمو وازدهار فإنه سوف يدرك أن لا مبالغة فيما نفكر. الإمارات خلال 50 عام قهرت المستحيل، لذلك حين يخطط أصحاب القرار ل50 عام مقبلة فهم يدركون أن الصعب يسهل حين يكون التخطيط واقعي يمكن تنفيذه يشارك فيه الشعب كله. تاريخنا فيه الكثير من المواقف التي أظهرت الإمارات فيها حسن إدارتها للأزمة، وما أزمة جائحة كورونا إلا شاهد على ذلك، فقد تمكنت القيادة الرشيدة من إدارة هذه الأزمة العالمية باقتدار. وما مقولة سمو الشيخ محمد بن زايد لا تشلون هم إلا تأكيد على أن الإنسان يأتي في المقام الأول ضمن اهتمامات القيادة. فالإنسان هو الاستثمار الأمثل للوطن. هذا ما تعلمناه من والدنا الشيخ زايد الله يرحمه. نكمل طريقنا عليه، فالأوطان التي تعلي قيمة إنسانها كبيرا كان أم صغيرا، رجل أم امرأة، يرتفع شأنها لأن المواطن يمثل صورة وطنه أينما حل وارتحل. القيم التي تجذرت في أعماق كل إماراتي تظل الضوء الذي ينير لنا الطريق. قيم لن نتخلى عنها. سوف نبقى طموحين، متعايشين، متسامحين، محبين للخير والعطاء، أصحاب عزيمة إيجابية. لا نرفض التغيير الذي ينقلنا إلى الأفضل، ولا نتحرج من إلغاء ما يشكل عثرة في طريقنا. ما أجمل أن يكون للإنسان هدف يسعى لإنجازه مع أبناء جيله، مع الاستفادة من الخبرات الموجودة من الجيل الذي سبقه. تلك قيمة في مجتمع دولة الإمارات، فمن أسسوا هذا الوطن وضعوا الفكرة والهدف وخططوا وتعاونوا من أجل تطوير المجتمع وتحسين مستوياته التعليمية وحياته المعيشية. رسخوا معالم مجتمع مستدام حتى بلغنا ما بلغناه اليوم من رقي. وعلى الرغم من ذلك ما تخلينا عن التواضع في تعاملنا مع بعض ومع الآخرين. بالتواضع يكون الفارق بين من يعتقد أنه وصل ويتوقف في مكانه وبين من يرى أن المزيد بانتظاره ويتابع المضي قدما مستثمر الفرص المتاحة بأفضل ما يكون. إننا جزء من هذا العالم، وبعض الأحداث الكبيرة تكون نتائجها صادمة مثل أزمة كورونا التي لم تكن متوقعة. تأثيرها العالمي يكاد يوازي تأثير حرب عالمية، حتى جعلت كثير من الدول تعيد حساباتها المستقبلية وتغير خططها بعد أن ضرب اقتصادها وتفاقمت فيها البطالة. وقليلة هي الدول التي تمكنت من مواجهة صدمة هذا الوباء وتابعت برامجها لأنها تمتلك الخطط الاحتياطية البديلة ولأنها تجيد التعامل مع المتغيرات. لعل ذلك من أسباب الثبات التي شهدت بلدكم. ولنا أن نتخيل مدى الثبات حين
نكمل تشغيل محطة براكة للطاقة النووية، ونستمر في برامج استكشاف المريخ وغيرها الكثير. في ظل أزمة هزت العالم وشلت حركته، هكذا هي الشعوب الحية، تتعامل مع المتغيرات باحترافية، حتى المتغيرات التي يجدها الآخرون صعبة نستطيع جعلها سهلة. اعتمدنا الفكر المستنير واتخذنا القرار السليم والطريق الصحيح. شبابنا وشاباتنا، إن التنوير التي تبنته قيادة هذا الوطن منذ التأسيس حتى اليوم ليس كلمة نتغنى بها، بل مبدأ وقيمة عليا لم نخلص لها، فلن نكون قادرين على استدامة نهضتنا وأهدافنا الحضارية. فالتنوير يعني أولا نبذ فكرة عنيفة، وكل كلمة تجر تطرف في الحوار أو الفعل، ثم يعني شغف المعرفة والبحث الدائم. فالفائز اليوم ليس الأكبر، ولكن الأكثر علما وقدرة على التفاعل مع متغيرات الحياة. لن يأتي ذلك إلا لأمة تضع الاستثمار العلمي وتنمية طاقاتها البشرية في مقدمة أولوياتها كما تفعل بلدكم. لكن أنتم أيضا تقع عليكم مسؤولية الاستثمار في أنفسكم، في الموارد المعرفية التي صارت متوفرة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وفرص النمو الفردي أصبحت غير مسبوقة. مثلما أن وطنكم وأهلكم قد استثمروا فيكم، فواجبكم أن تستكملوا مسيرة التطوير هذه وتخوضوا في مجالات مهنية جديدة تواكب الثورة الصناعية الرابعة وتصب في متطلبات المستقبل. جربوا، هناك وطن يدعم تجاربكم وأفكاركم الرائدة. جربوا وصححوا تجاربكم لو احتاجت تصحيح. لن يعجزكم شيء إذا مزجتم المعرفة بروح التحدي ورغبة الإنجاز وتحقيق الهدف. فهذا النوع من الشباب هو الذي تحتاجه الأوطان، الشباب القادر على تقديم الجديد والمختلف، الذي يكسر حواجز الكسل والتردد، الشباب المشغول بتقديم الجديد والمزيد لوطنه ولأسرته وللعالم. أنتم تملكون الفرصة اليوم فلا تفوتونها. دعونا نتعلم من الأطفال شيئين: الإصرار وشغف. الطفل عندما يريد فعل شيء فإنه يستثمر كل طاقته لتحقيقه، فنراه مليء بالشغف، لا يعرف الاستسلام ولا يدخر جهد في تحقيق مراده. هذه في الحقيقة قاعدة الأضعاف العشرة. يحتاج الإنسان إلى بذل جهد بقيمة 10 أضعاف الجهد العادي لكي يحقق نجاح كبير. لماذا نحتاج نجاح كبير إن كان المستوى المتوسط كافي؟ لأن المستوى المتوسط يكون أحد الخطوات المؤدية إلى الفشل. فمن لا يملك رصيد كبير في النجاحات يهتز بسرعة عند أول تحدي يواجه. هذا ما حصل في كثير من دول العالم عندما حل وباء كورونا، حيث تفوقت الدول التي كانت تبذل جهد مضاعف في بناء منظومة صحية متقدمة في السنوات الماضية على الدول التي قبلت بوضعها المتوسط. في الأزمة العالمية في 2008 صمدت الدول التي نوعت استثماراتها وبذلت جهود كبيرة جدا قبل ذلك العام، فاستطاعت أن تحافظ على اقتصادها استنادا إلى مخزون نجاحاتها الكبيرة مقارنة بالدول التي كانت ترضى بالمتوسط. كذلك هو حال الفرد الساعي للتميز والنجاح. عليه أن يدرك أن النجاح يصنع ولا يعطى أو يوهب، والنجاح في عالم اليوم لم يعد سهل، فالمنافسة كبيرة في كل المجالات. واحدهم الذين يبذلون جهد بقيمة 10 أضعاف سيكونون في المقدمة. العالم مليء بالناس المتوسطين، ولا شيء أسهل من أن تكون شخص عادي، لا عيب في ذلك، لكنكم تعيشون في وطن لم يكن يوما متوسط، وطن تمتد مساهمته من سماء المريخ إلى الدول المنكوبة، وطن
ظل في نمو وصعود طيلة 50 عام رغم مشكلات العالم والحروب والأوبئة والأزمات. فلا تظنوا أن هذه الإنجازات حصلت صدفة، بل أن من يقومون على خدمة هذا الوطن بذلوا ويبذلون عشرات الأضعاف. هذه فرصتكم لتستثمروا هذا النجاح وتحققوا طموحاتكم. بكم ستكبر دولة الإمارات ويعلو شأن هذا الوطن أكثر في 50 سنة القادمة ومن بعدها إن شاء الله. الله يوفقكم ويسدد خطاكم.